ഹലോ, ഞാൻ റിജി. റിജോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ സേസിറ്റി മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 3 മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്താലും എറർ ആൻഡ് ഒക്കേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മെസ്സേജ് പോലെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു പ്രത്യേക വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പം ഇങ്ങനൊരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടം വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇപ്പം യൂട്യൂബിൽ എന്തോ ചേഞ്ചസ് വന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിക്ക് അങ്ങ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടി വന്നത്. എന്തായാലും ആ വീഡിയോയിലും നമ്മളെന്തായാലും നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൈസ്രോയ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതിൽ കുറേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ലോർഡ് കാനിങ് 1856, 1862. ലോർഡ് എൽഗിൻ ഫസ്റ്റ് 1862, 1863. സർ ജോൺ ലോറൻസ് 1864, 1869. ലോർഡ് മേയോ 1869, 1872. ലോർഡ് നോർത്ത് ബ്രൂക്ക് 1872, 1876. ലോർഡ് ലിറ്റൺ 1876, 1880. അപ്പോൾ ലോർഡ് ലിറ്റൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിൽ മൈക്ക് ഓഫായി പോയിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോർഡ് ലിറ്റൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലോർഡ് ലിറ്റൺ 1876, 1880. ലോർഡ് ലിറ്റൺ 1876, 1880. Lytton held a darbar in Delhi, proclaiming Queen Victoria as Empress of India. The Second Afghan War, fought during his tenure, aroused discontent because of the high cost involved, and the situation was worsened by a severe famine in the Deccan. Earlier, the government used to collect towards the famine relief fund only during the time of famines, but Lytton regularized the fund. The present provincial famine code is based upon the famine committee reports to Lytton's tenure. In 1878, the Vernacular Presses Act restricted the freedom of the presses. In 1878, the Vernacular Presses Act restricted the freedom of the presses. അപ്പോൾ ലോർഡ് ലിറ്റനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അത് ലോർഡ് റിപ്പൺ 1880, 1884. ലോർഡ് റിപ്പൺ 1880, 1884. During Rippon's period, there was a phase of progress with the factories at 1881, which tried to improve the position of factory workers, and freedom of the presses was restored by the introduction of Vernacular Presses Act. The first census of India took place in 1881. ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ലോർഡ് ഡഫറിൻ. ലോർഡ് ഡഫറിൻ 1884, 1888. ലോർഡ് ഡഫറിൻ 1884, 1888. Lord Dufferin succeeded Lord Ripon as the Viceroy of India. Lord Dufferin
succeeded Lord Ripon as the Viceroy of India. During his regime, Burma, now Myanmar, was invaded in 1895 and as a result was annexed to the British Empire in 1889. The Indian National Congress was also formed during this time. Dufferin appointed the Public Service Commission in 1886. The Tenancy Act 1887. The Tenancy Act 1887 was passed during his tenure to safeguard the interest of farmers. The Tenancy Act 1887 was passed during his tenure to safeguard the interest of farmers. Lord Dufferin 1884-1888 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഈ സൈഡിൽ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, അത് നോക്കാം. Dr. Annie Besant and the Theosophical Society. Dr. Annie Besant and the Theosophical Society. In 1875, the Theosophical Society was founded in New York by Madam H.B. Blavatsky, Russian, and Henry Olcott, American. In 1875, the Theosophical Society was founded in New York by Madam H.B. Blavatsky, Russian, and Henry Olcott, American. A society which emphasized on the importance of human values like justice, morality, piety, and charity, played an active role in Indian spiritual spheres. It opened its first branch in Adyar in Madras in 1882. Dr. Annie Besant 1846-1933 was an English citizen who came to India in 1893 and involved herself in the Hindu revival movement under the Theosophical Society in 1916. She actively participated in the Home Rule movement and through her writings tried to kindle political awarenesses among the Indians. The Theosophical Society became very popular under her leadership. The Theosophical Society became very popular under her leadership. സോറി, മൈക്ക് ഓഫായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കാം. നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. ഡോക്ടർ ആനി ബെസന്റ് ആൻഡ് ദ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി. Dr. Annie Besant and the Theosophical Society. In 1875, the Theosophical Society was founded in New York by Madam H.B. Blavatsky, Russian, and Henry Olcott, American. The society, which emphasized on the importance of human values like justice, morality, piety, and charity, played an active role in Indian spiritual spheres. It opened its first branch in Adyar in Madras in 1882. Dr. Annie Besant 1846-1933 was an English citizen who came to India in 1893 and involved herself in the Hindu revival movement under the Theosophical Society. In 1916, she actively participated in the Home Rule movement and through her writings tried to kindle political awareness among the Indians. The Theosophical Society became very popular under her leadership. The Theosophical Society became very popular under her leadership. Dr. Annie Besant and the Theosophical Society നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ലോർഡ് ലാൻസ്ഡൗൺ 1888-1894. ലോർഡ് ലാൻസ്ഡൗൺ 1888-1894. During Lansdowne's tenure, the Second Indian Council Act of 1892 was passed. He had formerly
served as the Deputy Secretary in the Defense Department. The boundary line as per the Durand Treaty. The boundary line as per the Durand Treaty was drawn up between British India and Afghanistan. It was known as the Durand Line after Sir Mortimer Durand, who defined the demarcation. Kashmir was returned to its king in 1905 during a Lansdowne tenure. Kashmir was returned to its king in 1905 during Lansdowne tenure. Lord Lansdowne ആണ് പറഞ്ഞത്. Lord Elgin II, 1894-1899. Lord Elgin II, 1894-1899. Lokmanya Tilak was imprisoned and released during Elgin's viceroyalty. The Great Feminist struck Indian 1896. Lokmanya Tilak was imprisoned and released during Elgin's viceroyalty. The Great Feminist struck Indian 1896. During this period, Elgin formed the Opium Committee to preach the ill effects of opium addiction to people. He retired in 1899 and was succeeded by Lord Curzon. Lord Curzon, 1899-1905. Lord Curzon, 1899-1905. During Curzon's period, Queen Victoria died in 1901 and was succeeded by Edwin VII, who was declared King Emperor of India. The Swadeshi movement and partition of Bengal 1905-1911 were crucial events that took place during his tenure. Curzon is remembered for his police reforms under the guidance of Sir Andrew Fraser. He brought about education reforms by setting up the Railings Commission. Curzon passed the Ancient Monument Protection Act 1904 and the Punjab Land Act 1905. During Curzon's period, Queen Victoria died in 1901 and was succeeded by Edwin VII, who was declared King Emperor of India. The Swadeshi movement and partition of Bengal 1905-1911 were crucial events that took place during his tenure. Curzon is remembered for his police reforms under the guidance of Sir Andrew Fraser. He brought about education reforms by setting up the Railings Commission. Curzon passed the Ancient Monument Protection Act 1904 and the Punjab Land Act 1905. Curzon passed the Ancient Monument Protection Act 1904 and the Punjab Land Act 1905. Lord Minto II, 1905-1910. Lord Minto II, 1905-1910. Minto II's term saw a lot of discontentment among people. Minto II's term saw a lot of discontentment among people. The Muslim League, formed in 1906, supported the partition of Bengal and opposed the Swadeshi movement, and this led to major differences between Hindus and Muslims. The Indian Council Act, the Minto-Molly reforms, was passed in 1909. Lord Hardinge II, 1910-1916. Lord Hardinge II,
1916. Notable events during Harding's second tenure were the visit of King George V and Queen Mary in December 1911. Celebrated the accession of King George V. A great darbar was held in Delhi in their honor. Notable events during Harding's second tenure were the visit of King George V and Queen Mary in December 1911. Celebrated the accession of King George V. A great darbar was held in Delhi in their honor. Further, the capital of India was shifted from Calcutta to Delhi. The partition of Bengal was annulled during his term. The First World War broke out and the Indian National Congress led by Mahatma Gandhi supported the government in fighting the war. The First World War broke out and the Indian National Congress led by Mahatma Gandhi supported the government in fighting the war. Lord Haddon second നമ്മൾ പറഞ്ഞത് Lord Chelmsford 1916 1922. Lord Chelmsford 1916 1922. Important events during Chelmsford's term were Chelmsford's term were 1. The August Declaration of 1970, whereby control over the Indian government would be gradually transferred to the Indian people. Second, the Government of India Act 1919, Montagu-Chelmsford reforms was passed. 3. The Jallianwala Bagh massacre of 13 April 1919. 4. Mahatma Gandhi's non-cooperation movement called Satyagraha was organized. And 5. The Revolt Act of 1919. Agitation began all over the country against the Revolt Act. 5. The Revolt Act of 1919. Agitation began all over the country against the Revolt Act. Important events during Chelmsford's term were 1. The August Declaration of 1917, whereby control over the Indian government would be gradually transferred to the Indian people. Second, the Government of India Act 1919, Montagu-Chelmsford reforms was passed. 3. The Jallianwala Bagh massacre of 13 April 1919. 4. Mahatma Gandhi's non-cooperation movement called Satyagraha was organized. And 5. The Revolt Act of 1919. Agitation began all over the country against the Revolt Act. 5. The Revolt Act of 1919. Agitation began all over the country against the Revolt Act. Lord reading 1922 1926. Lord reading 1922 1926. Lord Chelmsford resigned and was succeeded by Lord Reading in 1922, who suppressed the non-cooperation movement. Lord Chelmsford resigned and was succeeded by Lord Reading in 1922, who suppressed the non-cooperation movement. Other significant events of his term were 1. The Ahmedabad section of 1921. Second, formation of Swaraj Party. 3. Communal riots of 1922. And 4. Princess of Wales visited to India. The Khilafat movement and non-cooperation movement were at their peak during his tenure. Lord Chelmsford resigned and was succeeded by Lord Reading in 1922, who suppressed the non-cooperation movement. Other significant events of his term were 1.
The Ahmedabad session of 1921. Second, formation of Swaraj Party. 3, communal riots of 1922. And 4, Prince of Wales visit to India. The Khilafat movement and non-cooperation movement were at their peak during his tenure. ഇപ്പോൾ ലോഡ് റീഡിങ് 1922 1926 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ലോഡ് ഇർവിൻ 1926 1931. ലോഡ് ഇർവിൻ 1926 1931. The Simon Commission was appointed during Lord Irwin's term. The Gandhi-Irwin Pact 1921 was signed and political prisoners were released. The Congress passed the Independence Resolution in 1929 and Mahatma Gandhi began his Dandi March 1930 and the Civil Disobedience Movement 1930. The first round table conference held in England 1930 was attended by Mahatma Gandhi. The Simon Commission was appointed during Lord Irwin's term. The Gandhi-Irwin Pact 1921 was signed and political prisoners were released. The Congress passed the Independence Resolution in 1929 and Mahatma Gandhi began his Dandi March 1930 and the Civil Disobedience Movement 1930. The first round table conference held in England in 1930 was attended by Mahatma Gandhi. The first round table conference held in England in 1930 was attended by Mahatma Gandhi. അടുത്തത് ലോർഡ് വില്ലിംഗ്ടൺ 1931 1936. ലോർഡ് വില്ലിംഗ്ടൺ 1931 1936. The Viceroyalty of Lord Wellington saw the holding of the second round table conference. The Communal Award of August 1932 by Ramsay MacDonald assigned seats to different religious communities. Mahatma Gandhi went on a first and to death in protest against this division. The third round table conference took place and the Government of India Act 1935 was passed. Mahatma Gandhi went on a fast and to death in protest against this division. The third round table conference took place and the Government of India Act 1935 was passed. ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇൽബർട്ട് ബില്ലാണ്. ഇൽബർട്ട് ബിൽ 1883. 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 Lord Ripon passed the Ilbert Bill 1883 in an attempt to pass a law to enable Indian district magistrates to try European criminals. This was vehemently opposed by Europeans. The British government ultimately withdrew the bill, much to the anger of the Indians. Nationalist Indians realized that they should organize themselves on a national scale and agitate unitedly to get their demands expected. It paved the way for the foundation of the Indian National Congress. Nationalist Indians realized that they should organize themselves on a national scale and agitate unitedly to get their demands expected. It paved the way for the foundation of the Indian National Congress. Ilbert Bill 1883 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. വൈസ്രോയ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബാലൻസ് ഭാഗമാണ്. ലോർഡ് ലിലിൻത്ഗോ ലോർഡ് ലിലിൻത്ഗോ 1936 1943. ലോർഡ് ലിലിൻത്ഗോ
1936 1943. Lord Linlithgow 1936 1943. Lord Linlithgow 1936 1943. During Linlithgow's viceroyalty, provincial autonomy and Congress ministries were established. The Muslim League leader Jinnah demanded the state of Pakistan for the Muslims. The Cripps mission of 1942 was a failure and the Quit India resolution was passed by the Congress. Its leaders were thrown into prison. The Second World War broke out in 1939. Its leaders were thrown into prison. The Second World War broke out in 1939. Lord Wavell 1944-1947. Lord Wavell 1944-1947. The Cabinet Mission Plan 1946 provided for an interim government and laid down the procedure for framing the Indian Constitution. The observation of Direct Action Day in Calcutta by the Muslim League led to riots and bloodshed. On 20 February 1947, the Prime Minister of England, Clement Attlee, announced that the transfer of power would take place before June 1948. Riots and disturbances continued vigorously in demand for the partition of India. On 20 February 1947, the Prime Minister of England, Clement Attlee, announced that the transfer of power would take place before June 1948. Riots and disturbances continued vigorously in demand for the partition of India. Lord Wavell 1944-1947. Lord Mountbatten March 1947, August 1947. Lord Mountbatten March 1947, August 1947. Lord Mountbatten was the last Viceroy and the first Governor General of Free India. The partition of India was decided by the June 3rd Plan and the Indian Independence Act 1947 was passed, which made India an independent nation on 15 August 1947 and Pakistan a free nation on 14 August 1947. Lord Mountbatten retired in June 1948 and was succeeded by C. Rajagopalachari, who became the first Indian Governor General of independent India. Lord Mountbatten was the last Viceroy and the first Governor General of Free India. The partition of India was decided by the June 3rd Plan and the Indian Independence Act 1947 was passed, which made India an independent nation on 15 August 1947 and Pakistan a free nation on 14 August 1947. Lord Mountbatten retired in June 1948 and was succeeded by C. Rajagopalachari, who became the first Indian Governor General of independent India. Lord Mountbatten retired in June 1948 and was succeeded by C. Rajagopalachari, who became the first Indian Governor General of independent India. Lord Mountbatten March 1947, August 1947 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വൈസ്രോയ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്.
നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ പേരുകൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ എക്സ്പ്ലനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ലോർഡ് ലാൻസ്ഡൗൺ, ലോർഡ് എൽഗിൻ സെക്കൻഡ്, ലോർഡ് ഗേഴ്സൺ, ലോർഡ് മിൻഡോ സെക്കൻഡ്, ലോർഡ് ഹാർഡനിങ് സെക്കൻഡ്, ലോർഡ് ചേംസ്ഫോർഡ്, ലോർഡ് റീഡിംഗ്, ലോർഡ് ഇർവിൻ, ലോർഡ് വില്ലിംഗ്ടൺ, ലോർഡ് ലിലിൻത്ഗോ, ലോർഡ് ലിലിൻത്ഗോ, ലോർഡ് വെയ്വൽ, ലോർഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വേർഡ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ പേരുകളും ചിലത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പേരുകളാണ്. അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പറയാണ്. നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ. ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ First War of Independence. The uprising, which seriously threatened British rule in India, has been called by many names by historians, including the Sipahi Rebellion, the Great Mutiny, and the Revolt of 1857. However, many prefer to call it Indians' First War of Independence. Undoubtedly, it was the culmination of mounting in Indian resentment towards British economic and social policies over many decades. Undoubtedly, it was the culmination of mounting Indian resentment towards British economic and social policies over many decades. Until the rebellion, the British had succeeded in suppressing numerous riots and tribal wars, or in accommodating them through concessions, till the Great Mutiny in the summer of 1857 during the viceroyalty of Lord Canning. Until the rebellion, the British had succeeded in suppressing the numerous riots and tribal wars, or in accommodating them through concessions till the Great Mutiny in the summer of 1857 during the viceroyalty of Lord Canning. ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിൽ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ റിവോൾട്ട് ഓൺ 29 March 1857, an Indian Sipahi of the 34th Regiment, Mangal Pandey, killed 2 British officers on parade at Barakpur. The Indian soldiers present refused to obey orders and arrest Mangal Pandey. However, he was arrested later on, tried and hanged. The news spread like wildfire to all cantonments in the country, and very soon a countrywide Sipahi revolt broke out in Lucknow, Ambala, Berhampur and Meerut. On 29 March 1857, an Indian Sipahi of the 34th Regiment, Mangal Pandey, killed 2 British officers on parade at Barakpur. On 29 March 1857, an Indian Sipahi of the 34th Regiment, Mangal Pandey, killed 2 British officers on parade at Barakpur. The Indian soldiers present refused to obey orders and arrest Mangal Pandey. However, he was arrested later on, tried and hanged. The news spread like wildfire to all cantonments in the country, and very soon a countrywide Sipahi revolt broke out in Lucknow, Ambala, Berhampur and Meerut.
On 29 March 1857, an Indian Sepoy of the 34th Regiment, Mangal Pandey, killed 2 British officers on parade at Barakpur. The Indian soldiers present refused to obey orders and arrest Mangal Pandey. However, he was arrested later on, tried and hanged. The news spread like wildfire to all cantonments in the country, and very soon a countrywide Sepoy revolt broke out in Lucknow, Ambala, Berhampur and Meerut. The news spread like wildlife to all cantonments in the country, and very soon a countrywide Sepoy revolt broke out in Lucknow, Ambala, Berhampur and Meerut. On 10 May 1857, soldiers at Meerut refused to touch the new Enfield refill cartridges. On 10 May 1857, soldiers at Meerut refused to touch the new Enfield refill cartridges. New Enfield refill cartridges. The soldiers, along with other civilians, went on a rampage shouting Maro Firangi Ko. The soldiers, along with other civilians, went on a rampage shouting Maro Firangi Ko. Maro Firangi Ko. They broke open jails, murdered European men and women, burned their houses and marched to Delhi. Next morning, the appearance of the marching soldiers in Delhi was a signal to the local soldiers, who in turn revolted, seized the city and proclaimed the 80-year-old Bahadur Shah Saifar as the Emperor of India. On 10 May 1857, soldiers at Meerut refused to touch the new Enfield refill cartridges. New Enfield refill cartridges. The soldiers, along with other civilians, went on a rampage shouting Maro Firangi Ko. Maro Firangi Ko. They broke open jails, murdered European men and women, burned their houses and marched to Delhi. The next morning, the appearance of the marching soldiers in Delhi was a signal to the local soldiers, who in turn revolted, seized the city and proclaimed the 80-year-old Bahadur Shah Saifar as the Emperor of India. Within a month of the capture of Delhi, the revolt spread to the different parts of the country: Kanpur, Lucknow, Banaras, Allahabad, Bareilly, Jagadishpur and Jhansi. In the absence of any leader from their own ranks, insurgents turned to traditional leaders of Indian society. At Kanpur, Nana Sahib, the adopted son of last Peshwa, Bajirao II, led the forces. Rani Lakshmi Bai in Jhansi, Begum Hasrat Mahal in Lucknow, and Khan Bahadur in Bareilly were the others in command. However, apart from a commonly shared hatred for aligned rule, the rebels had no political perspective or a definitive vision of the future. They were all prisoners of their own past, fighting primarily to retain their lost privileges. Unsurprisingly, they proved incapable of ushering in a new political order. John Lawrence rightly remarked that had a single leader of ability arisen among them, the rebels, we would have been lost beyond redemption.
Within a month of the capture of Delhi, the revolt spread to the different parts of the country: Kanpur, Lucknow, Banaras, Allahabad, Bareilly, Jagadishpur, and Jhansi. In the absence of any leader from their own ranks, the insurgents turned to traditional leaders of Indian society. At Kanpur, Nana Sahib, the adopted son of last Peshwa, Bajirao II, lead the forces. Rani Lakshmi Bai in Jhansi, Begum Hasrat Mahal in Lucknow, and Khan Bahadur in Bareilly were the others in command. However, apart from a commonly shared hatred for alien rule, the rebels had no political perspective or a definitive vision of the future. They were all prisoners of their own past, fighting primarily to regain their lost privileges. Unsurprisingly, they proved incapable of ushering in a new political order. John Lawrence rightly remarked that had a single leader of ability arisen among them, the rebels, we would have been lost beyond redemption. Unsurprisingly, they proved incapable of ushering in a new political order. John Lawrence rightly remarked that had a single leader of ability arisen among them, the rebels, we would have been lost beyond redemption. The beginning of the revolt നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് കോസ് ഓഫ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, അത് നോക്കാം. കോസസ് ഓഫ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857. Causes of revolt of 1857. The revolt of 1857 was the most dramatic instance of traditional India's struggle against foreign rule. The revolt of 1857 was the most dramatic instance of traditional India's struggle against foreign rule, but it was no sudden occurrence. The revolt of 1857 was the most dramatic instance of traditional India's struggle against foreign rule, but it was no sudden occurrence. It was the culmination of a century-long tradition of years popular resistance to British domination. The establishment of British power in India was a prolonged process of piecemeal conquest and consolidation and the colonization of the economy and society. This process produced discontent and resentment at every stage. The main causes for the revolt were: 1. Economic exploitation by the British. 2. British land revenue policies and system of law and administration. 3. British attitude of supremacy towards Indians. 4. British policy of annexation of territories. The annexation of Awadh and the doctrine of lapse created panic among provincial rulers. 5. Immediate cause for the revolt was dissatisfaction in the army due to poor status of soldiers. 6. The introduction of Enfield rifles with the cartridges. 6. The introduction of Enfield rifles with cartridges that had greased covers made of animal fat. Both Hindus and Muslims were enraged as their religious feelings were hurt. And 7. Fear of spread of Christianity. 7. Fear of spread of Christianity. Causes of revolt of 1857 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്.
സോറി, നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോയി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷന് ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് പറയണം. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറൽ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലീഡേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ റിവോൾട്ട് ഉണ്ട്. പോപ്പുലർ മൂവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് റിവോൾട്ട് അപ് ടു 1857, ഇയർ മൂവ്മെന്റ് മ്യൂട്ടിനി, ഫെയിലർ ഓഫ് ദ റിവോൾട്ട്, കോസസ് ഓഫ് ഫെയിലർ ഓഫ് ദ റിവോൾട്ട്, സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ദ റിവോൾട്ട്, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ റിവോൾട്ട്, subaltern movements of 9th and 20th centuries, table 3.1 tribal movement in 9th and 20th centuries. ഈ ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും ഇതിലുള്ള തെറ്റുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നല്ലപോലെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാനേ നമുക്ക് ആവുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം എയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യും, സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം. പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദയവേത് ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. സോങ് ഒരേപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും അതിലെ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ രീതിക്കങ്ങ് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ ഉള്ള മനസ്സ് ഉണ്ടാവണം. നല്ല വീഡിയോസാണ്, വളരെ നല്ല വീഡിയോസാണ്, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല, പക്ഷെ ഇതൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. കാരണം സോങ്സ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകത ഉണ്ട് വീഡിയോസിൽ. അപ്പം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വളരെ നല്ല വീഡിയോ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാനാവില്ല. കാരണം സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, സ്പീഡ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളതും നമുക്ക് പറയാനാവില്ല. അത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്കങ്ങനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയാനാവില്ല, അത്രയ്ക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ആണ്, മനസ്സിന് ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ്, ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. വളരെ നല്ല സോങ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മളിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ്. നമുക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അത്രയും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് അത് വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് പറയാണ്. നമ്മളെല്ലാ വീഡിയോസിലും ഈ എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. കാരണം അത്രയും നല്ല വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. പക്ഷെ വീഡിയോസൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിക്ക് അങ്ങ് പറയുന്നത്. കാരണം വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വാച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ. തുടക്കത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തുനിന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങ് പറയുന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1 വർഷത്തോളമായി യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ പ്രത്യേകത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനാവുള്ളൂ. അത് ഡ്രോബാക്സും മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ വീഡിയോ നമ്മൾ രാത്രി എടുക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ CCTVക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു CCT എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നത്. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CCT എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഡേ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.